I'm a little sick. Maybe I got COVID. I got all kind of strange symptoms. Wow. No. I went to the ISKCON temple last Saturday, and then I came back sick, and then it's strange. I have to, probably tomorrow I'll go and get a test. Я в субботу сходил в храм ISKCON, и теперь я чувствую себя плохо. Как бы я ковид не подцепил, завтра пойду сделаю тест. No, they say that the symptoms of Omicron, like the new, variant, it is like very similar, like to, flu, like runny nose and coughing, and I have all that and pain in the chest. And then, посмотрим, завтра я буду попробовать. Говорят, что он штамм, который есть, очень похож по симптомам с обычной простудой. Вот у меня также нос, сопли и также у меня боль в груди есть. Завтра посмотрим. Okay, we can sing, Jai Jai Harinam, page 178. Споем Jai Jai Harinam. Because we are speaking of the glories of the holy name. Потому что мы говорим о славе святых имен. Jayo Jayo Harinama Chidanandamrita Dhama Paratadva Aksharakara Jayo Jayo Harinama Chidanandamrita Dhama Paratadva Aksharakara Nija Jane Kripa Kori Namarupe Avatari Nija Jane Kripa Kori Namarupe Avatari Jive Daya Karile Apara Jive Daya Karile Apara Jai Jai Harinam Chidanandam Ritada Paratadva Aksharakara Jai Jai Harinam Chidanandam Ritada Paratadva Aksharakara Jaya Hari Krishna Nama Jagajana Suvishrama Savajana Mana Saranjana Jayo Hari Krishna Nama Jagajana Suvishrama Sarvajana Mana Saranjana Muni Brindanirantara Chena Mera Samadhara Muni Brindanirantara Chena Mera Samadhara Kori Gaya Boriya Vadana Kori Gaya Boriya Vadana Jai Jai Harinam Chidanandam Vipadam Paratadva Aksharakara Jai Jai Harinam Chidanandam Vipadam Paratadva Aksharakara Oh He Krishna Nama Akshara Tumi Sarva Shakti Dhara Jivera Kalyana Vitarane Oh He Krishna Nama Akshara Tumi Sarva Shakti Dhara Jivera Kalyana Vitarane Toma Vina Bhava Sindhu Udharite nahi bandhu Toma Vina Bhava Sindhu Udharite nahi bandhu Asiya cho jiva udharane Asiya cho jiva udharane
Harinam Chidanandam Paratadva Aksharakara Achetapa Jive Jato Tumi Sabakaro Hata Ilaya Tumare Ekabara Achetapa Jive Jato Tumi Sabakaro Hata Ilaya Tumare Ekabara Take Jadi Kono Jana Oyedina Akinchana Dake Jadi Kono Jana Oyedina Akinchana Nahi Deki Anya Pratikara Nahi Deki Anya Pratikara Jai Jai Harinam Chitta Akara Jai Jai Harinam Chitanandam Tava Aksharakara Tava Svalpa Spurti Paya Rata Padure Jaya Liga Bhanga Hoya Anaya Se Tava Svalpa Spurti Paya Ugrata Padure Jaya Liga Bhanga Aya Anaya Se Bhaktivinoda Kaya Jaya Hare Nama Jaya Bhaktivinoda Kaya Jaya Hare Nama Jaya Pade Taki Tua Pada Ashe Pade Taki Tua Pada Ashe Jai Jai Harinam Chitanandam Tata Paratadva Aksharakara Jai Jai Harinam Chitanandam Tata Paratadva Aksharakara Jayo Harinama 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 Thakur Bhaktivinoda Thakur Bhaktivinoda Thakur Bhaktivinoda Thakur Bhaktivinoda Bhaktivinoda Thakur Bhaktivinoda Thakur Bhaktivinoda Thakur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare
Hare, Yashodanandana Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Yashodanandana Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Radhika Ramana Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radhika Ramana Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri Radhe, Jayo Shri Radhe, Jayo Shri Radhe, Jai Shri Radhe, Shyam, Nitai Go Premanande. First of all, I want to offer my humble obeisances at the lotus feet of my spiritual masters, Srila Prabhupada, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhaktivinoda Narangosi Maharaj Gurudev, Srila Bhaktivinoda Madhusudana Maharaj, Srimati Krishna Priya Thakurani, and all the assembled devotees. Please accept my humble obeisances. Принеси мои смирения поклоны, пожалуйста. Перед тем, как начать эту лекцию, я хочу принести безграничное количество дандават пранамов и лотосных стоп моих духовных учителей, Шрилы Прабхупады, Шрилы Говинды с вами Махараджа, Шри Шримад Бхактиведанты Нарайны Госвами Махараджа, Шрилы Гурудева, Шри Шримад Бхактиведанты Мадхусудана Госвами Махараджа, Шримати Кришна Приядири Тхакурани, а также лотосных стоп всех вайшнав и вайшнави. Oh, sorry, I forgot that you should read the translation. Простите, я забыл, что я должен прочитать перевод. Шри Харинам – вечная обитель, где царит чистое духовное блаженство. Имя воплощает собой божественную трансцендентность. Являясь как имя, ты даруешь милость всем, кто славит тебя. Слова Харе Кришна – прибежище покоя и радости для всех. Святые непрестанно с преданностью воспевают имя. Буква имени Кришны всесильны и несут благо всем живым существам. Помимо него нет никого, кто способен вызволить нас из океана материального бытия, и ради нашего спасения оно низошло сюда. Оно дарует избавление от всех видов страданий живых существ. Если кто-то в смиренном состоянии поминает его, он обретает великое блаженство. Его животная природа устраняется, и вожделение сходит на нет. Припадая к стопам Шри Хари, Бхактивинода говорит: «Слава, слава Харинаму!» Навина, где ты? Машина? So we are continuing the nectar of Bhajana-Рахасья. Мы продолжаем изучать нектар Бхаджана-Рахасьи. Now, if you remember, last class we saw some amazing, revelation of Bhaktivinoda Thakur. Помните, на прошлой лекции мы увидели несколько божественных откровений Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Like, the chanting of the Mahamantra, each pair of name, according to your level, it has a special effect. Повторение махамантры, согласно каждой паре имен, согласно твоему уровню, есть определенный специфический эффект. For instance, the first pair of name, the first Hare Krishna, if you chant it with faith, then it cleanses the mirror of your heart. Например, когда ты повторяешь Хари Кришна и читаешь это с верой, оно
твое зеркало сердце очищает. And the second Hare Krishna, it indicates that all the potencies of the Lord, such as His mercy, they are invested in the holy name, and these chantings, they destroy ignorance in the heart. Вторая пара Харе Кришна, она говорит о том, что и Святое Имя вмещает в себя все энергии, в том числе милость, и эти энергии уничтожают невежество в сердце садаки. And they create attachment for bhajan. И также привязанность к баджану дает. Then if you chant the third pair of name, Krishna, Krishna, with a strong face of nishta, then, at that time you will follow the ideal character of the pure devotees. Когда ты повторишь третью пару святых имен Кришна, Кришна с ништхой, то тогда ты обретешь идеальное качество характера чистого преданного. And when you chant the fourth pair of name, Hare, 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 with taste, with ruchi, it stimulates within your heart pure bhakti. И с четвертой парой имен Харе, Харе, когда ты повторяешь его, имея вкус, ручи, пробуждается чистая бхакти в твоем сердце. When you chant the fifth pair of name, Hare Ram, attachment for Nam Bhajan arise in your heart. Когда ты повторяешь пятую пару имен, то есть Харе Рама, то привязанность к баджану просыпается в твоем сердце. And when you chant the sixth pair of name, Ram, Ram, Hare Ram, natural aversion for whatever is opposed to Krishna, unrelated to Krishna, it manifests in your heart. Повторяя шестую пару имен Харе Рама, человек испытывает естественное отвращение ко всему, что не связано с Кришной. And then chanting the seventh pair of name, Ram, Ram, then you develop the mood of a maid servants of Radhika. Когда ты повторяешь седьмую пару имен Рама, Рама, ты принимаешь прибежище в настроении служанки Шримати Радхики. And when you chant the last pair of name, Hare, Hare, then you get the mood of a gopi in your eternal swarup. И когда ты совершаешь киртану восьмой пары стихов, то есть Харе, Харе, ты как гопи, значит, совершаешь према-севу там. So these are like completely amazing revelations of Bhaktivinoda. Это совершенно потрясающее откровение Шрилы Бхактивиноды. How he could intuitively understand that every stage of bhakti, it corresponds to one pair of name. Откуда он мог узнать о том, что каждый уровень бхакти, он соответствует каждой паре имен? It corresponds to one verse of Shikshastakam. А также конкретному стиху Шикшаштаки. It corresponds to one specific effect of the chanting. А также к определенному специфическому эффекту от повторения. And it corresponds also to one particular time of Krishna's pastimes during his daily schedule of 8 divisions. А также оно имеет непосредственное конкретное отношение к определенному времени из 8 частей суток, в которые проходят божественные игры, божественные читы. Only a pure devotee like Bhaktivinoda could understand those things and so mercifully reveal them to us. Только такой чистый преданный, как Шрила Бхактивинода Тхакур, он мог своей милостью дать это все нам. So we only heard that my mantra is, yes, it is 16 names, 8 pairs, but now we are hearing, every pair of names has a specific effect according to the level you chant it upon. Да, мы все слышали, что в Махамантре есть 16 имен Бога, и то, что там есть 8 пар, но теперь мы знаем то, что каждая пара, она относится к определенному уровню. And a specific effect. И также имеет специфический особый эффект. Hare Krishna, this is cleaning your heart. Харе Кришна очищает твое сердце. Hare Krishna, it makes you attached to Krishna. Второе Харе Кришна привязывает тебя к Кришне. Wow, Krishna, it cleanses all the anarthas. Кришна, Кришна очищает все анархии. So this is amazing. Это же потрясающе. Navina, going from Raivka to Salavat with Ati Sundari going to Advaita Prabhu and Lasika Didi. Okay, very good. Навина едет из Раевки в Салават вместе с Ати Сундари к Адвайте Прабhu и Ласика Диди. Очень хорошо. So on the road there's not too much snow. Снега-то немного по дороге. Or ice. А лед? Be careful, eh? Осторожней. The driver should be very careful. Водитель должен быть очень осторожен.
I don't want him to damage my daughters. Я не хочу, чтобы моих дочек он какой-то вред нанес. So, then Bhaktivinoda Thakur is quoting the Bhakti-Rasamrita Sindhu, this famous verse describing all the stages of the gradual development of the sadhaka's devotion from Shraddha to Prema. Дальше здесь Шрила Бхактивинода Тхакур цитирует известный стих Бхакти-Расамрита Синдху, в котором говорится постепенное развитие бхакти у садхаки от шрадхи до премы. So it begins with Adau Shraddha. At the beginning there is faith. Начинается все с Адау Шрадха. Вначале все начинается с веры. But if you remember, Bhakti-Rakshak Maharaj used to say, actually we should say Adau Sukriti. Но помните, Шрила Бхакти-Ракшак-Шри Махараджа всегда говорил, на самом деле вначале должно быть Адау Сукрити. Because if there is no undercurrent patok of Sukriti, then faith cannot manifest. Потому что если человек не находится под потоком Сукрити, тогда вера не может проявить себя. So Sukriti, a specific kind of Sukriti, Bhakti Unmukhi Sukriti, it gives rise to transcendental faith. Бхакти Сукрити, особый вид, Бхакти Унмуки Сукрити, оно позволяет развиваться бхакти. And what are the symptoms of that faith? Каковы же признаки этой веры? Faith in the words of the scripture and a desire to hear Harikatha. Это вера в слова Писаний, а также желание слушать Харикатху. So when this faith appears, one gets, by Krishna's grace, he arranges for us having sadhu sangha, association with sadhus. И тогда Кришна по своей милости, он дает возможность преданному обрести возможность саду-санги. So after spending some time with the sadhu examines you, you examine him, then you accept him as guru, then he gives you initiation, then the process of bhajana kriya begins. А затем в процессе саду-санги ты находишься рядом с саду, он испытывает тебя, ты испытываешь его, в конечном итоге ты принимаешь у него посвящение, и наступает процесс баджана-крии. Bhajana kriya means you start to engage in devotional activity with determination. Баджана-крия означает, что ты начинаешь совершать деятельность в преданном служении с определенным энтузиазмом. And as soon as you do that, then anartha starts to leave your heart. Anartha nivriti begins. И в это же время у человека начинается процесс анартха-ниврити, анартхи начинают уходить. When anartha nivriti is almost complete, Srila Narayana used to say 76%, then you come to the stage of nishta. You're not a neophyte anymore, you become madhyamadhikari. И когда, как говорил Шрила Бхактиведантай Махарадж, 76% анарт уходит, ты приходишь к ништхе и выходишь уже на другой совершенно уровень. At that time, there's no more passion, no more ignorance. В это время уже нет ни невежества, ни страсти. So no more attachment, no more lust, no more greed, no more anger. Нету больше жадности, вожделения, гнева. And you become established in goodness. И ты устанавливаешься в благости. So at that time, nishta comes. Nishta means, in the words of Mahaprabhu, small waves of prem, of love, they start to lick your heart. Согласно Махапрабху, когда приходит ништха, маленькие волны премы начинают лизать твое сердце. No. Just like sometimes you see in a lake or in the sea, there's a rock, and then small waves, they're like licking the rock. So in the same way, small waves of the ocean of prem, they start to lick your heart and soften it and purify it. Точно так же, как мы можем видеть в озере или на море, волны, они, омывая камень, они как будто бы облизывают его. Таким же образом, волны премы, они облизывают сердце, размягчают его. So they purify the heart and they make it soft. Эти волны очищают твое сердце, делают его мягким. No. In the first canto of the Bhagavatam, this is called the change of heart. В первой песне Шримад Бхагаватам это говорится изменение сердца. No, without change of heart, Krishna will not come in our heart. Без изменения сердца Кришна не придет в наше сердце. No, in that song, one bhajan, it is mentioned, Tomara Hridaya Sada Govinda Vishram. Oh, in your heart, Govinda is always peacefully resting, O Vaishnav Thakur.
О, в этом баджане говорится: о Вайшнав Твакур, в твоем сердце всегда мирно отдыхает Говинда. But why should Krishna come and sit in the heart which is stinking with material desires? Но почему Кришна должен приходить в чье-то сердце, которое пахнет материальными желаниями? No, one time Srila Govinda Maharaj used to say, no, why is Krishna not stealing your heart? Однажды Шрила Гургавинда Свами Махараджа сказал: почему Кришна не крадет ваше сердце? Or because your heart is not worthy to be stolen. Потому что ваше сердце, оно недостойно того, чтобы его украли. You know the story of the two angels? Вы знаете историю двух ангелов? No. One man was walking, and suddenly on each side of him appeared one angel. Однажды шел один мужчина и вдруг внезапно увидел одного ангела. So he was so much emotional, he did not speak anything, but he was so happy. Oh, two angels accompanying me. Wow. Он увидел двух ангелов, он ничего им не сказал, но увидел: о, я в компании двух ангелов иду, ничего себе. Then they came to a place where it smelled very bad, and then he blocked his nose because it really stank. And the angels also, he looked, they also did like this to block their nose. И они проходили мимо одного места, где действительно завоняло очень сильно чем-то, и тогда он зажал свой нос, обернулся назад, увидел, что ангелы то же самое сделали. So after they crossed the place, which was smelling bad, he asked the angels, but I thought that people of your level, they were not affected by the things of this world. И когда они прошли это место, он обернулся и спросил у ангелов: а я думал, что вот существа на таком уровне, они уже не подвержены влиянию этого мира. So the angel said, oh, you blocked your nose just at the time when we crossed that place, but we blocked our nose as soon as we came next to you, because your heart smells so bad of material desires and attachments. Они ответили ему: о, ты закрыл свой нос тогда, когда ты проходил мимо места, где плохо пахло, но мы сделали таким образом и закрыли свои носы, когда только пришли к тебе. Почему? Потому что твое сердце, оно буквально источает дурной аромат материальных желаний. So Srila Bhagavan used to say, your heart stinks of material desires. Why Krishna wants to steal a stinking heart? Шрила Гургавинда Свами Махарадж говорит: ваши сердца, они воняют материальными желаниями. Почему Кришна должен воровать ваши сердца? And actually, we will see in the next page that Srila Gokishalas Babaji Maharaj, he was preferring to lock himself in the toilet than to associate with materialists, saying that the smell of the stool was better than the smell of the desires of materialists. Шрила Гаура Кишора Дас Бабаджи Махарадж, он закрывался в комнате, закрывался в месте, где пахло испражнениями, в туалете закрывался. Почему? Потому что он говорил, что он не может выносить этот запах материалистов. So when Nishta comes, then it is followed by ruchi, strong taste. Когда приходит ништха, затем приходит ручи, сильный вкус. And if you chant at this time, then pure bhakti is stimulated in your heart. И когда ты повторяешь на этом уровне, чистая бхакти, она стимулируется в твоем сердце. Then when ruchi matures, it transforms into strong attachment for bhajan and bhajaniya, the object of bhajan Krishna. Когда этот ручи усиливается, тогда усиливается привязанность как к баджану, так и к объекту баджана. That is called asakti. И называется это асакти. Deep, solid attachment to bhajan and Krishna. Очень такой глубокий, твердая привязанность к баджану и Кришне. And when this stage matures, then it turns into bhav. И эта зрелая асакти, она переходит в бхаву. So bhav, bhakti, this is the goal of all our practices. Бхава бхакти – это цель всей нашей практики. Now, the definition of sadhana is all the devotional activities we perform with the purpose of developing bhav. Таким образом, садану нужно понимать, что садана – это все духовные деятельности, которые мы совершаем для того, чтобы дойти до уровня бхава-бхакти. And then bhav is the first ray of the sun of prema. А бхава – это первый луч солнца премы. So in this body, we cannot get prema. В этом теле мы прему не можем получить. Only one ray of prema, bhav. This body cannot tolerate more. Только один луч премы, бхава, больше это тело не выдержит.
So when we speak of prem, for sadhaka, it means bhav. То есть, когда мы говорим о преми, садаке, это означает бхава. Then in text 8, Bhaktivinoda Thakur is quoting Katyayana Samhita, which says, whether I am burned by fire or remain in a cage forever, I will never, never desire the association of those who are opposed to Krishna. Далее, в 8 тексте Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, в Катьяяна Самхите говорится следующее. «Пусть моему сердцу будет неведомо желание общаться с теми, кто с неприязнью относится к Кришне, даже если мне придется гореть в огне или пожизненно сидеть в клетке». Yeah, we should understand that when we speak of sadhu sangha, it has two aspects. Когда мы говорим о саду-санге, есть два аспекта. One aspect is to associate with sadhus. Первый аспект – это иметь общение с садху. That is a positive aspect. Это позитивный аспект. A negative aspect is that you make sure that you don't associate with non-devotees. А негативный аспект заключается в том, что ты должен быть уверен, что ты не общаешься с непреданными. Like in this verse we just quoted, oh, I'd rather be remain locked in a cage or even be burned by fire, but I will not associate with non-devotees. Как говорится в этом стихе, я, может быть, буду сидеть в клетке или даже гореть в огне, но с непреданными общаться не буду. No, and here there's even one stronger verse from Vishnu-Rahasya. Better to live with a snake, a tiger, or an alligator, or be embraced by them, than to associate with those whose heart are filled with these material desires and who worship different demigods. А дальше даже еще более суровый стих, Вишну, еще более даже сильно сказано, в Вишну-Рахасье. Лучше жить в объятиях змеи, тигра или аллигатора, чем общаться с теми, кто поклоняется полубогам, одержимым материальными желаниями. My throat is itching and I don't want to cough. Горло чешется, не хочу кашлять. So those two texts we just mentioned, they instruct the devotee to look for association with like-minded devotees. В этих двух стихах дается наставление о том, чтобы садака, он должен искать общение с преданными Кришны. No, Sadhu, Rupa Goswami says, Sadhu Sangha means you associate with someone who is more advanced than you, who is personally concerned with your spiritual advancement, and who has the same goal than you and has affection for you. Шрила Рупа Госвами, он говорит, что саду-санга, это означает то, что ты общаешься с преданными, которые находятся на уровне выше, чем ты, который к тебе очень хорошо расположен, который заботится о твоем благополучии, который относится к тебе с любовью, находится в том же настроении, что ты. Svajatiya snigdha, it says. Svajatiya, someone of the same line than you, more advanced, and who is cultivating the same goal than you. Сваджати это называется. Тот, кто находится в той же линии, что ты, который более продвинутый, чем ты, и у которого такая же цель, как у тебя. And snigdha means he has affection for you and is concerned with your advancement. А снигда означает то, что он заинтересован в твоем продвижении, и у него есть любовь к тебе. So you know that bhakti begins with the instruction of the acharyas to accept what is favorable and reject what is unfavorable. Вы знаете, что бхакти начинается с того, как учат наши ачарьи, принимать все благоприятное и отвергать все неблагоприятное. So what is most unfavorable is bad association. Что самое неблагоприятное – это дурное общение. So Mahaprabhu has explained in Chaitanya Charitamrita there's two kinds of bad association. Махапрабху в Чайтанья Чаритамрите он объясняет, что есть два вида плохого общения. No, it means one should renounce association with the opposite sex with desire for enjoyment. Первый вид – это нужно отказаться от общения с противоположным полом, и кто ищет общение с противоположным полом. No, it means you should not associate with ladies and ladies with gents if there is a desire to enjoy one's company or beauty or whatever. То есть, другими словами, нельзя общаться с мужчинами или, наоборот, женщинами, если есть желание каких-либо отношений между собой. Association means intimate connection. То есть общение имеется в виду интимная связь. Now, if you go to the shop and you buy something from a lady or a man, that doesn't mean association.
Если вы идете в магазин и покупаете что-то для мужчины или для женщины, это не значит это тонкое общение. You cannot avoid completely man or woman. То есть невозможно полностью отказаться от общения с мужчиной или женщиной. But the idea is to be careful, know what mood is there in your heart when you approach a lady or when you approach a man. Но нужно быть осторожным, какое настроение у тебя в сердце, когда ты приходишь к женщине или к мужчине. Because automatically in the presence of a member of the opposite gender, the sleeping tiger of lust in the heart will awaken. Потому что в сердце человека, как только ты общаешься с противоположным полом, тигрица вожделение может проявиться в сердце. Even if you don't want to. Даже если не хочешь. If you associate with somebody, especially an attractive member of the opposite gender, your mind will be disturbed. Если ты общаешься с кем-то, особенно если противоположный пол привлекательный, твой ум будет обеспокоен. Maybe men more than ladies, actually. И на самом деле у мужчин это даже больше, чем у женщин проявляется. Men are more sensible to the woman forms. Мужчина более чувствителен к женским формам. Just the sight of some round-shaped fruit in the chest of the ladies, it just stimulates too much lust in the mind of men. И если мы видим, how did you say, Gurudev, at the beginning? The sight of the round-shaped fruit in the form of woman's chest, it is very agitating for the mind of man. Когда мужчина видит округлые формы, похожие на фрукты в виде груди женщины, это очень сильно возбуждает ум мужчины. That's why it is said women they should dress in a modest way and men should be very careful where they put their eyes. Поэтому говорится, что женщина должна одеваться более скромно, а мужчина должен быть внимательным, куда он свои глаза направляет. It is such an important principle that in Vedic culture the ladies they would breastfeed their boys until they would be 5, and it is said if a boy he has not taken his mother's breast milk for 5 years, he will never see the breast of a woman as a sexual object. Это настолько сильно в ведической традиции принято, что кормят молоком до 5 лет. Почему? Потому что если до 5 лет таким образом делать, то тогда он никогда не будет уже смотреть на женщин с каким-то сексуальным подоплекой. Yeah. You will never see a woman's breast as something else than the source of milk, not a source of enjoyment. Он будет видеть груди женщины только как источник молока, но не источник сексуальных утех. Then the second kind of bad association is those who are mumukshubis, those who are desirous of liberation, especially the Mayavadis. И второй вид – это с кем нельзя общаться, это с теми, кто ищет освобождения, особенно майявади. This is one should very strongly reject the association. Такой человек, он должен очень сильно отвергать такое общение. And the sadhaka, you should chant and hear about the pastimes of Radha and Krishna. Садаке следует целиком сосредоточиться на том, чтобы слушать игры божественной читы. Also, this second verse mentions that one should not associate with those who worship the demigods. Также во втором стихе говорится, что садаке следует избегать общения с теми, кто поклоняется полубогам. No. The followers of Ramanujacharya in the Sri Sampradaya, they're very strict about this. Последователи Рамануджачарьи, которые являются последователями Шри Сампрадая, очень строгие в этом вопросе. Also, Lord Shiva is the best of the Vaishnavas, and we give respect to him. The followers of Ramanuja, they're so strict that they will not worship Shiva or never enter into a Shiva temple. Хотя Господь Шива является лучшим из вайшнавов, и мы поклоняемся ему таким образом, последователи Рамануджачарьи, они никогда не посещают храмы Шивы и никогда не кланяются ему. They even say that if you're in the jungle and there is a tiger coming to you, and then you can take shelter in a Shiva temple, better die from the tiger than go into the Shiva temple. They're so strict. Они даже такие вещи говорят, что если ты оказался посреди джунглей, на тебя напал тигр, и ты можешь спрятаться в храме Шивы, лучше умри от лап этого тигра, чем спасись в храме Шивы. Вот настолько они строгие. This is specific to South India. Это специфика Южной Индии.
Because usually the followers of Shiva, they are impersonalists, they are Mayavadis, they want to merge into the light of Brahman. Потому что обычно последователи Шивы – это майявади, они хотят слиться со светом Брамана. Maybe you remember in the Bhagavatam, I think fourth canto, there is this Daksha Yagya, the sacrifice organized by Daksha Prajapati. At that time, there was a big fight between the worshippers of Shiva and Vishnu, and the Shaivas, they were cursed that they will remain always in ignorance about spiritual matters. Помните, в 4-й песне Шримад Бхагаватам была Дакша Ягья, Праджапати Дакши, он сделал ягью, и там был большой спор между последователями Господа Шивы, Шайвами и Господа Вишну, и Шайвы, они были прокляты о том, что они никогда не смогут понять духовные вещи. So you can see the Shaivas, they're always in confusion about spiritual matters. И вы можете увидеть, как Шайвы, они запутаны в духовных вопросах. No, Lord Shiva is in charge of those in the mode of ignorance. Господь Шива, он повелевает теми, кто находится в гуне невежества. Someone has to take care of them. Кто-то же должен о них позаботиться. You got to keep the loonies on the path. Лунатиков тоже на пути нужно как-то держать. Like Pink Floyd was singing when I was young. Эта группа Pink Floyd так пела, когда я был молодым. Of the dark side of the moon. Темная сторона Луны. Got to keep the loonies on the path. Нужно все равно, чтобы лунатики были на пути. So the sadhaka should also be very careful to avoid the company of materialists and persons averse to Krishna, because their association will pollute the heart. Итак, садака, он должен держаться подальше от людей, которые являются материалистами, а также теми людьми, которые против Кришны. Because, as we always say, we function with the crystal principle. A crystal is neutral. Whatever color you put next to it, it will reflect it. Как мы говорим, помните, что мы, как принцип кристалла, чтобы не находить, то есть сам кристалл, он нейтрален, но если рядом с ним что-то положить, он примет его цвет. So by association with devotees, naturally you will develop bhakti. Общаясь с преданными, естественным образом вы примете бхакти. But if you associate with materialists, you will develop the same material aspiration than them. А если будете общаться с материалистами, то все те же их побуждения материалистичные тоже примите к себе. Sometimes it says, don't even look at the eyes of the materialist. Иногда говорится, даже нельзя смотреть в глаза материалисту. Sometimes you can see, their eyes are so shiny with lust and material desire. It's amazing. Иногда можно посмотреть, как у них блестят от этих материальных желаний, от этого вожделения. Это просто потрясающе. So if you have bad association, what happens? All kind of material desires, they come in your heart. Что происходит, если материальные желания? Ты начинаешь общаться с материалистами, все виды материальных желаний приходят в твое сердце. So bad association is not only physical with people, but also through media, like internet or movies. Плохое общение не только вживую с людьми, но также с помощью социальной медиа, то есть с помощью интернета, телевизора, фильмов. All the movies that you can see, usually they're always filled with people with material desires expressing them or acting upon them. А если мы посмотрим фильмы, то там обычно как раз рассказывается о людях, которые гонимы материальными желаниями, они выражают их активно. So ladies, they're attracted to romantic movies, but it is said if you see materialists embracing, then you would also want to embrace. Девушки, они обычно привязаны к романтичным фильмам, но говорится, что если ты видишь в фильме, как люди обнимаются, тебе тоже захочется, чтобы ты обняла. Men, they're more attracted to erotic or porn movies, and that is even worse, because if you see people engaging in sex, then naturally, your mind will go towards that, and you'll be degraded. Мужчины, они больше привязаны к эротике и к порно, а это еще намного хуже. Почему? Потому что если ты смотришь такие вещи, то твой ум, он деградирует, ты захочешь этого же делать все. Some scientists, they have analyzed that the neurons of the brain, they function like mirrors, зеркала. Ученые, они такую вещь установили, то, что наши нейроны, они как зеркала. So they make you imitate what you see or what you hear.
Они делают так, что ты имитируешь все, что ты увидел, или все, что ты услышал. So this plays a great part, in apprentissage, training, like children naturally, who would want to learn such a complex language as Russian, for instance? Nobody in his right mind would do it. But if you're a child in a Russian family, your mirror-like neurons, they will make you learn such a language. Например, кто-то думается изучать такой сложный язык, как русский, но если ты в маленьком возрасте находишься, и ты подобным образом обучаешься, ты сможешь выучить легко русский язык. Or Chinese or whatever. Или китайский, или какой угодно язык. Or what to speak of French, so difficult to learn for the foreigners. Что уж говорить о французском языке, так тяжело для иностранцев его учить. Cauchemar. Now, for instance, we have one word, it pronounces the same, but it writes different and it has different meaning. Например, есть слово, оно также произносится, но оно пишется по-другому, и разные значения у него. Now, the word ver. Слово «вех». Ver. So ver, if you write it V-E-R-R-E, it means glass. Если написать таким образом, это означает стекло или стакан. If you write it V-E-R-S, it can mean a verse, like a shloka. А если по-другому написать, то оно уже как стих будет иметь значение. Or it can mean worms. Или черви. Or it can mean two words in that direction. Или переводится как по направлению в то направление. If you write it V-E-R-T, it means the color green. Если таким образом написать, это значит зеленый цвет. If you write it V-I-I-R, it means a special kind of fabric, of cloth. А если по-другому написать то же слово, то это особый вид фабрики по производству одежды. And it pronounces exactly the same. А произносится вот прям в точности одинаково. It writes completely different, but pronounces exactly the same. Ver. То есть произносится одинаково, пишется по-разному. No, ver, 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 ver. And it means something different. И все эти веры, они все разные. Also for writing. In French, so many letters, you don't pronounce them. Во французском, когда письменности, столько букв, которые не произносятся. No. Like some S at the end of the words, you don't pronounce it, or the plural nt, you don't pronounce it, but you have to write it. Множественное число, также S в конце, оно не произносится, но писать нужно. No, this is coming from the Latin, the root of French language. Это из латыни происходит, который является корнем французского языка. So the moralities don't associate with French people, they're materialists. No, that is not the point. А мораль такова, что не общайтесь с французами, потому что они все материалисты. Ну ладно, мы не об этом сейчас говорим. No. I mean to say that by watching something, the mirror-like neurons in your mind may influence you to do the same activity. Мы говорили о том, что когда мы смотрим что-то или слышим, то нейроны в нашей голове, они заставят нас по принципу зеркал действовать так же. Like we know the power of music. Например, мы знаем все силы музыки. No. For instance, martial music, it stimulates the man to go to fight. Like before, in previous times, before to go to war, they would have the drummers, in front beating the charge or beating the particular rhythm, and that would, encourage the soldiers. Например, военные марши перед тем, раньше, вот в былые времена, перед тем, как начиналась война, специальные барабаны, определенный ритм набивая, стимулировало мужчин на войну. No. And then some music, it elevates your mood. А также музыка, она повышает твое настроение. Like the whole science of raga is based on that. Вся наука рага, она основывается на этом. No, one particular tune at a particular moment in the day, it will stimulate some particular feelings. Определенный ритм в определенное время дня, оно даст определенное настроение. And everyone knows that rock and roll, it makes your mind, like a rock. И все знают, что рок-н-ролл делает так, что твой ум становится пляшущим. Rock and roll. То есть рок и катись. Yeah, actually rock and roll comes from
dancing, drunk until you roll on the ground. You're rocking because you're dancing, and because you're drunk, you dance, you're rocking until you roll. So rock and roll. Вообще рок-н-ролл, если разобрать, то ты допиваешься до такого состояния, то что ты уже просто валяешься, поэтому ты вначале трясешься, потом падаешь и валяешься. Это рок-н-ролл. Then Bhaktivinoda Thakur explains. Затем Бхактиведанта Тхакур объясняет. Namabhas destroys all sins and liberates one from material existence. Намабхас освобождает человека от материального бытия и уничтожает все грехи. Text 10. Huh? Mm-hmm. Then he's quoting one verse from Bhakti-Rasamrita Sindhu of Rupa Goswami. O reservoir of good qualities, just pressfully perform bhajan of Krishna without duplicity. He is a supreme savior among all saviors and the most exalted of those worshipped with poetic hymns. When even a slight appearance of his name, which is like the sun, arises in one's cave-like heart, it destroys the darkness of great sins that are present there. В Бхакти-Расамрита Синдху говорится следующее. «О кладезь всех добродетелей, сферой, без лицемерия совершай баджан Шри Кришне. Он верховный спаситель среди всех спасителей, самый возвышенный среди объектов поклонения, воспетых в поэтических гимнах. Даже первые лучи его имени рассеивают тьму грехов в сердце, словно солнечные лучи, озарившие пещеру». So, when the holy name is chanted without any desire other than that for bhakti, when it is not covered by karma, gyan, etc., when it's chanted in a favorable mood with a sense of relationship with Krishna, sambandha, it is called Shuddhanam, the pure name. Итак, святое имя, повторение которого не преследует иных желаний, кроме бхакти, которое свободно от гьяны, кармы и так далее, вызвано желанием доставить Кришне удовольствие, которое сопровождается сознанием своих личных отношений, то есть самбандхой, называется чистое имя Шуддханама. Now, I remember Srila Narayan Maharaj, Gurudev, always insisting you should try to chant with Sambandha Gyan. Я помню, как Шрила Гурудев, Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж, он всегда настаивал на этом. Вы должны повторять святое имя вместе с самбандха гьяной. What does that mean? Что это означает? Oh, it means with the consciousness of your relationship with Krishna. Oh Lord, I am your eternal servant. Это означает в осознании своих вечных взаимоотношений с Господом Шри Кришной. О Господь, я твой слуга. No, and when you progress further, and then you have no understanding of your particular relationship with Krishna, then chanting with that, oh Krishna, I am your eternal friend. Oh Krishna, I am your eternal lover. Oh Krishna, I am your eternal mother or father. И продвигаясь на более высокий уровень, преданный, осознавая свои какие именно взаимоотношения с Кришной, он также повторяет с осознанием того, что «О Кришна, я твой друг», «О Кришна, я твой возлюбленный», «О Кришна, я твой отец или мать». Krishna has no one eternal father and mother, Nanda and Yashoda, but no, there are so many gopas and gopis who are elderly and they nourish the feelings of motherly or fatherly affection for Krishna in Vrindavan. Во Вриндаване у Кришны у него только одна мама и один папа, Нанда и Ешода, но тем не менее есть взрослые гопы и гопи, которые также питают вот это вот отношения родительские с Кришной. So when the holy name that you chant is not Shuddhanam, then it is Namabhas, the semblance of the holy name. Святое имя, которое повторяется святое имя, которое не является чистым, она называется Намабхасой. No. And Bhaktivinoda is explaining, when your chanting of the holy name is ashuddha, not pure, it means covered with ignorance. When it has a defect of brahm and pramada, tendency to commit mistakes and to be illusion, then it is called namabhas. И Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, святое имя, повторение которого покрыто ашудхой, то есть невежеством или другими словами, которое также имеет определенные недостатки, то есть храмы, склонности к ошибкам и прамады, склонность подать в иллюзию, называется намабхаса. Now here, Bhaktivinoda is not entering into all the details of what he has explained in Harinam Chintamani. Здесь Шрила Бхактивинода Тхакур, он не описывает это в деталях, то, что он уже описал в Харинама Чинтамани.
For instance, no, he says, Namabhas also refers to chanting the name when you absorb in matters unrelated to Krishna. Также он объясняет, к этой же категории относится повторение, сопровождающееся размышление о том, что не связано с Кришной. No. So this is like referring to Shraddha Namabhas. Это имеет отношение к Шрадха-Намабхасе. You're chanting with faith, but your mind is going somewhere else. Вы повторяете с верой, но ваш ум куда-то убегает. Of all the offenses, the most difficult to give up is inattentive chanting. И среди всех оскорблений самое сложное, которое оставить, это невнимательное повторение. If you remember in Harinam Chintamani, we saw that this offense, it has different divisions. Помните, в Харинава-Чинтамани мы видели, что есть несколько подразделений у этого оскорбления. One, for instance, is vikshep, distraction. Например, один из них называется викшеп, то есть когда человек он не может сосредоточиться. One is odasinya, laziness in chanting. А второй аудасиния, то есть лень в повторении. No. So sometimes we chant, but we're not concentrated. Иногда мы повторяем, но мы не концентрируемся. We don't realize the importance of the chanting. Мы не осознаем важность повторения святых имен. So we chant because it is our duty to chant our 16 rounds, and we're afraid if I don't chant them, something bad will happen. But we chant them like mechanic, not with a strong concentration. Мы повторяем 16 кругов как долг, либо мы думаем, что что-то плохое произойдет, если я не прочитаю. Но все это происходит механически, без концентрации. And we have the tendency to let our mind go here and there. И мы позволяем вот этой тенденции нашему уму бродить там и здесь. So this is unavoidable for a long time. Это очень-очень сложно убрать на протяжении долгого времени. But still we have to keep on chanting the best we can. Тем не менее, мы должны стараться повторять настолько хорошо, насколько можем. And regularly we should examine our chanting and try to reform it. И мы должны периодически давать оценку нашему повторению и стараться сделать его лучше. About this, Satsvarup Das in ISKCON, former Swami, he has written one very nice book which is called Japa Reform Notebook. Сатсваруп, бывший с вами из Искона, он написал книгу, which is called Japa Reform. Реформирование джапы. Yes. When I was in Kemerovo many years ago, one ISKCON guru, he had given a seminar recently on that book. Когда я был в Кемерово, один из исконовских гуру недавно давал семинар по этой книге. And in the shop there were many copies of that book. И в магазине было много копий этой книги. So I told all the devotees, buy this book. It is very good. Я сказал всем преданным, покупайте эти книги, очень хорошо все там. And I also gave like a short seminar on that book. И я дал небольшой семинар по этой книге. No, it is very, very helpful. Очень помогает нам эта книга. There's nothing in the book which is opposed to our philosophy. Нет в этой книге ничего, то, что против нашей философии имеется. No. When you read it, or when you try to reform your japa, you can see that, oh, my chanting is so poor. I should try to reform it every day. Когда вы почитаете эту книгу, вы поймете, что когда вы захотите реформировать свою джапу, вы поймете, что ваше повторение настолько плохо, что вы захотите реформировать ее каждый день. And when Ashudanam, the name which is not pure, is chanted with desires for liberation and enjoyment due to the influence of Mayabad, etc., it is called Namaparad. И когда Шуддханама, которая в Майяваде повторяется для достичь освобождения или для наслаждения, называется Намапарадха. But the semblance of Krishna name, the Namabhas, is so powerful. It is capable of putting an end to the darkness of the greatest of sins. Но даже подобие святого имени Шри Кришны обладает таким могуществом, что может развеять тьму самых тяжких грехов. Now, Namabhas enters the heart of the jiva, rises in his heart, which is like a cave, and liberates him. Намабхаса входит в уши, озаряет сердце, словно солнечные лучи пещеру, и дарует спасение. Moreover, if one would chant Namabhas, gives up bad association, and always remain with pure devotees, very quickly he will achieve Shuddhanam chanting and the goal of life, which is Krishna praying. Более того, тот, кто повторяет Намабхасу, избегает дурного общения и постоянно находясь в кругу чистых преданных, быстро обретет шудха бхакти и достигнет высшей цели жизни Кришна премы.
So here, Bhaktivinoda is saying, Nandanandan Krishna is the ultimate limit of Bhagavata, the quality of being the God. He is all-powerful and supremely merciful. Even a semblance of his name burns the most terrible sins to ashes and makes the heart pure and pleasant. It is therefore necessary to perform one's bhajan sincerely and faithfully. Далее Шрила Бхактивинода Тхакура он пишет: Нанда Шри Кришна обладает всеми качествами Бхагавана, то есть Бхагаваты, во всей своей полноте. Он всемогущий, всемилостив. Даже подобие его имени обращает в пепел самые тяжкие грехи и очищает сердце. Поэтому баджан нужно совершать искренне и с верой. We have one question from Lilanath. У нас есть вопрос от Лиланатха. Гурудев, please accept Dandavat pranams. Answering on the question in one of your lectures, you told that a husband, he takes 50% of the sinful activities of his wife, and the wife, she takes 50% of good activities, auspicious activities from the devotional service to Krishna when they are living together. So there are some questions. Number one, in which cases husband doesn't take on himself 50% from the actions of the wife and doesn't give 50% of his spiritual activities? This is first question. It means when they are living together, if the wife is doing some sinful activities, husband is taking 50% of it. Говорится следующее, то что когда муж с женой, они живут вместе, и жена делает какие-то греховные поступки, то мужчина 50% берет от этого. Because you cannot take service from someone, from a woman, without giving something in exchange. Ты не можешь принимать служение от кого-то, от женщины, и взамен ничего не давая. So a woman is constantly serving the husband. Жена постоянно служит мужу. In so many ways. Разными способами. So husband has to give something. Мужчине нужно что-то давать. So it is said when the husband gives a son to the wife, then he's clearing part of his debt. Говорится, что когда мужчина дает сына своей жене, то часть долга он отдает. And also when he's giving, when she's doing sinful activities during the course of marriage, he's taking 50%. И если она совершает какие-то греховные поступки в течение брака, пока не вместе, то 50% мужчина берет женщину на себя. Now, if they are divorcing, если они разводятся, then he doesn't take anything. Он уже ничего не берет. It's only when they're living together as husband and wife. Только когда они живут вместе как муж и жена. Following the path of dharma. И следуют пути дхармы. But if they don't do that, if they separate, then it doesn't work anymore. Но если они уже разбежались, то это уже не работает. Because the wife is serving the husband, she also gets 50% of his spiritual merit. А также из-за того, что жена, она служит своему мужу, 50% духовных поступков мужа она берет себе. It doesn't mean that the husband loses 50%. Это не значит, что 50% муж теряет. No, in spiritual mathematics, it doesn't work like that. В духовной математике так не работает. So the husband, he keeps his 100%. Муж он свои 100% себе оставляет. But she gets 50% of it. Но она дополнительно 50% получает. No, it doesn't get less, but she gets something. Это не значит, что он меньше получает, но это означает, что и жена тоже получит. So this is when they are living together, following the path of dharma. Это когда они живут вместе и следуют путем дхармы. And then the second question. The wife of Ajamil, did she went to Vaikuntha? Because Ajamil, he left her. Hare Krishna. Well, it is said where the husband is going, the wife is going. Говорится, куда пошел муж, туда пойдет и жена. I never heard or read anything about his wife, but she was the one who actually welcomed Lomasha Rishi and then received his mercy.
Я никогда не читал ничего именно про его жену, но именно она поприветствовала Ламашари Риши и получила его милость. No, when she was pregnant of Ajamil, son, no, Lamashari, she came to her door, no, begging. Когда она была беременной с сыном Аджамилы, этот Риши, он пришел и просил подаяния. So because he was a sage, he could understand, oh, this lady already is old and then again pregnant because of this sinful husband. Let me give some blessing to her. Этот мудрец, он так подумал, о, она уже такая старая, а все равно она опять беременная из-за греховных поступков своего мужа, дай я дам ей какие-то благословения. So he told her, please give me something in charity. Он сказал, дай мне, пожалуйста, что-нибудь как милостыню, To create some sukriti in her. чтобы некоторое сукрити в ней создать. And she gladly gave him. И она с удовольствием дала ему. So he blessed her. Oh, your son, the baby in your womb is a boy. You should call him Narayan. И он тогда сказал, что тот мальчик, который в твоем чреве находится, это мальчик, и ты должна назвать его Нараяной. So she agreed and bowed down to the sage. Она согласилась и поклонилась этому мудрецу. So she is the one who brought this blessing. Это именно она привлекла это благословение. Also it is said when someone goes to the spiritual world, then Krishna as a favor, he liberates all the entourage, all the family. Говорится также, что когда кто-то отправляется в духовный мир, Кришна освобождает всю семью. Okay. Хорошо. Ajamil himself, just at that time when Lamashari was about to leave, he came. А Джамила сам, как только этот Риши уходил, он сам пришел. So when the Rishi saw him, he said, oh, this guy is so sinful, let me try to bless him. И когда Риши увидел этого Джамила, он подумал, боже мой, он такой греховный, да я попробую дать ему благословение. So with sweet words, he said, oh, your wife has given me a donation, why don't you also give me something? И он сказал таким сладостным голосом, о, твоя жена дала мне пожертвование, почему бы тебе не дать что-то мне? But Ajamil was such a rascal, he said, oh, I already gave you something, I did not steal your water pot, that is my donation. Но Аджамила был настолько греховен, настолько негодяй, что он сказал, я тебе уже дал донейшн, я не своровал твой горшок для воды. So again, Lamashari repeated, your wife is pregnant with a boy, call him Narayan. Ну и тогда Риши все равно, он сказал, повторил, твоя жена, она беременная мальчиком, назовите его Нараяной. So by the influence of that powerful sage and by the blessing he gave and by the chanting of the name Narayan, Ajamil was liberated. И благодаря могуществу вот этого благословения этого святого и благодаря могуществу повторения святого имени Нараяна, Аджамила получил освобождение. So we can assume that his wife also was liberated. И мы можем заключить то, что его жена также получила освобождение. So what is Madan Mohan's speculation? И какая у нас следующая спекуляция Мадана Мохана? Гурудев, you said that on the level of Nishtha, there are 24% of anarthas, means 100 minus 26. Наверное, опечатка 74 или окей. So how do they behave, these anarthas, the rest anarthas? Madhyama Vaishnav, he's always chanting Nama Abhas, or sometimes he's chanting Shuddhanam. So it means all the gross anarthas, they are gone. Речь о том, что все вот эти грубые анархи, они ушли. And then those subtle anarthas, they are gradually destroyed according to the calendar written in Madhurya Kadambini. И тонкие анархи, они постепенно уничтожаются согласно той таблице, которая приводится в Мадхурья Кадамбини. If you remember in Madhurya Kadambini, in the chapter dealing with Nishtha, it is said that even though there are still some traces of Rajas or Tamas at the level of Nishtha, they are powerless to create obstacles. Помните, в Мадхурья Кадамбини, в той главе, которая имеет отношение к Ништхе, там говорится, что несмотря на то, что какие-то анархи, связанные с Раджасом и Тамасом, они еще могут оставаться на уровне Ништхи, но они уже не имеют никакой силы. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives an example of fried chickpeas.
no, if you fry some chickpeas and you plant them, they will never grow. So in the same way, even though there may be some trace of tamas or rajas in the heart, they're like fried chickpeas, they will not do anything. Or like, so he gives an example, like a snake who has lost his poisonous teeth. He may bite you, but there will not be poisonous effect. Шрила Вишванатха-Чакраварти Тхакур, он, помните, приводит такие примеры. То есть, если посадить жареный горох в землю, то он не прорастет. То же самое, еще один пример он приводит. Если у ядовитой змеи вырвать эти зубы с ядом, она может укусить тебя, но ты уже не получишь плохих результатов. And the second question, Madhyam Vaishnavas, they constantly chanting. They're chanting mainly Namabhas, and then gradually, when they become purified, then they will chant Shuddhanam. Мадхьяма Вайшнав, это второй твой вопрос, он повторяет всегда Намабхас, и постепенно очищаясь, он начинает повторять Шуддханам. And then Srila Govinda Maharaj, I explained already many times, no, he described something extraordinary. If you chant one Shuddhanam, it turns you from Madhyam to Uttama. Шрила Говинда с вами Махарадж, он объяснял совершенно потрясающие вещи. Он говорит, что как только вы один раз произнесете Шуддханам, вы из Мадхьяма превратитесь в Уттама Вайшнава. And when I asked him, but if you chant one Shuddhanam, why you cannot chant two? А я задал вопрос, если ты повторял один раз Шуддханам, почему ты два раза не можешь повторить? He said the second one you will be it will be chanted from Uttamadhikari platform. One Shuddhanam makes you Uttamadhikari. И он тогда сказал, второе твое повторение, это будет уже с платформы Уттама Адхикари, потому что, произнеся один раз Шуддханам, ты становишься Уттама Вайшнавом. So he said, usually Kanishtas that chant Namaparad, Madhyam that chant Shuddhanam, Namabhas, and Uttamadhikaris that chant Shuddhanam. Он говорил то, что обычно начинающие неофиты, они повторяют Намапарадхи, Мадхьямычи повторяют Намабхасу, а Уттама Вайшнавы Шуддханам. Более-менее около, так, No, there's no strict granitsa, no strict border, but more or less this is the case. Нету четкой такой строгой границы, но плюс-минус оно так и есть. Then we have one question from Astasaki Shiromani. Dandavad Maharaj, what will you say about the book Mahanidhi The Art of Chanting Holy Names? A question from Simhagriva Prabhu. Oh, very good. Очень хорошая книга. Very good, very inspiring. Очень вдохновляющая книга. Also, there's some books on the holy name by another ISKCON sannyasi, Sachinandan Swami. Есть еще одна книга от исконовского саньяси Сачинанданы Свами. No, he has written, I think, 2 books. No, they are very good. Я, насколько знаю, он написал 2 книги, обе они очень хороши. I'm reading now the second one, a small one. I think it is called Rahasya something. Let me just check. Я сейчас читаю как раз вторую эту книгу маленькую, по-моему, она называется Рахасья. Сейчас я проверю, скажу вам. Oh, no, it's not there. No, it's something Что-то как Рахасья. Nam Rahasya, I think it is called. Нам Рахасья. Маленькая книга. No. Also, he has given some seminars regularly on the chanting, and they made books of them. They're very good. Также он дает периодические семинары по повторению святых имен, затем они печатают книги с этими семинарами, очень хорошие вещи. He was favorable to Srila Narayan Maharaj. Он благосклонно относился к Шри Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу. So with Ashtasaki Shiromani, Anna Damodarovna, я думаю. Astasaki Shiromani, she is from Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Gurudev. Oh, she's his disciple. Yes, she is senior devotee. Okay. And who is Madhavi? А кто у нас Мадhavi? Madhavi Damodarovna, disciple of Damodar Maharaj? I don't remember seeing you before. Дандават, Махарадж. У меня Дикша Гурудев, Шримад Бхактиведанта Махарадж. О, Гурудев, Дамодар Махарадж. Ого. Я не помню видеть вас. Я была во Вриндаване, сейчас я временно в Украине, поэтому есть возможность
посещать лекции. Где живете ли вы? А? В Украине. В Украине. О, вы из Украины. Хорошо. Я была с Миланой на лекции. Была у нее в гостях. Окей, спасибо. So, у вас вопрос, Донават Махарадж, а если только жена старается следовать, то как тогда? Как это влияет на мужа? And if only the wife, she's trying to follow, then what happens? What happens to the husband? How it's influenced the husband? Well, no, the same principle of of a crystal. No, if the wife, she's practicing, then definitely, husband gets some positive influence. По принципу кристалла, если жена практикует, то мужчина какой-то позитивный, муж позитивный какой-то результат получает. No, sometimes it is the wife who will bring back the husband. Иногда это жена, она помогает мужу. Yes. Is this your case? Your husband is not devotee, not practicing? Это твой случай, твой муж не практикует? Нет, я интересуюсь по поводу мамы. Если мама там старается следовать, вот, а папа пока вот не готов это все воспринимать. She's telling that mom, it's the question about mom and about your father. Mom is trying to follow, but father no. Oh, okay. Well, everyone is flying his own plane. Каждый летит на своем собственном самолете. But naturally, wife, because she's cooking, she's offering, then husband automatically gets benefit, eats prasad. Ну, обычно потому, что жена, она готовит, она предлагает, а муж, он ест прасад, вкушает прасад. Husband cannot avoid the wife's good influence. Так что муж не сможет избежать хорошее влияние жены. Unless he wants to start cooking himself because he doesn't want to take prasad. Только если он не начнет сам готовить, прасад не хочет принимать. But usually this is opposite. It is when husband doesn't want, when wife becomes vegetarian, then she stops cooking meat for the husband and she tells, if you want meat, you cook yourself. Но обычно все происходит наоборот. Жена с первой становится вегетарианкой и говорит мужу, если ты хочешь продолжать есть мясо, готовь сам себе. Yes. No. Because we will not give initiation to wife if he cooks meat for husband. Мы не дадим посвящение жене, если она готовит мясо для мужа. No. Narayana Maharaj was giving that standard. Шрила Бхактиведантай Госвами Махарадж, он дал этот стандарт. He gave Harinam but not Diksha. Он давал Харинаму, но Дикшу нет. And he also told the wife after receiving Harinam, then you should stop cooking meat for husband. И когда он давал Харинаму, он говорил, ты должна прекратить готовить мясо мужу. Of course, this has to be done very carefully, patiently, in an intelligent way, not create a big problem, in the family. Естественно, это нужно делать очень тихим, интеллигентным, спокойным способом, а не создавать большую проблему в семье. No, not that from day tomorrow, okay, I don't cook meat anymore for you. Get lost, убирайся. Так что прямо на следующий день я больше тебе мясо не готовлю, убирайся. Then Navina, can a wife go to the spiritual world if she doesn't develop prema? But the husband developed prema. By blessing of husband and by her sincere service, she can. Может ли жена отправиться в духовный мир, если у нее нет премы, а муж ее развил прему, спрашивает Навина. Если благодаря благословению мужа и искренней духовной деятельности она сможет. Srila Prabhupada always insisted, in his books, the wife follows the husband. If husband goes to Vaikuntha, wife goes to Vaikuntha.
Шрила Прабхупада, он очень, в это очень обращал внимание в своих книгах по этому поводу. Если муж отправляется на Вайкунтху, то и жена туда идет. Because if wife is no servant, this is no the benefit we get as servants of a devotee, right? Если жена она преданная, то мы получаем большое ведь благо, когда занимаемся преданным служением, так ведь? We always speak of being the servant of the servant of the servant. Мы всегда говорим о том, что такое быть слуга, слуги, слуги. And we always glorify the service of the Vaishnavas. И мы всегда прославляем служение вайшнавам. So if wife is serving husband and husband's and guru and husband is serving guru, then she gets the benefit of Vaishnav seva. Если жена служит мужу, а муж служит своему духовному учителю, тогда она получает пользу от такого служения. Sometimes the wife may even go to the spiritual world before the husband. Иногда бывает такое, что жена может отправиться в духовный мир даже перед мужем. I remember one disciple of Srila Govinda Maharaj, one lady disciple, he said, I'm very proud to have such a disciple because she went to Krishna and he told her husband, she will come back in the next life to take you to Krishna. Я помню, как Шрила Говинда Махарадж, он рассказывал с такой гордостью о том, что одна из его учениц, она отправилась к Кришне, и он сказал мужу этой жены, он сказал то, что она вернется в следующем рождении для того, чтобы забрать тебя к Кришне. No. She has achieved perfection, but she will come back for you to help you. Она достигла совершенства, но она вернется для того, чтобы помочь тебе сделать то же самое. We can see that Bilvamangal Thakur, he offered equal respect to all his gurus, beginning with Chintamani, who was his first guru, and she was a prostitute. Бивамангал, он отдавал почтение всем своим гуру, даже Чинтамани, которая была проституткой. We see that the mother of Dhruva Maharaj, Suniti, she is the one who told him to go to the forest and look for the Lord. And then it is said that when he reached perfection, then he was worried about his mother. He could see that, he was told, you're going to this airplane in Vaikuntha and your mother is following in another airplane for Vaikuntha. Сунити, то есть мама Трувы, она сказала ему идти искать Господа в лес, и когда он достиг совершенства, говорится то, что он на одном корабле на Вайкунтху, а его мама была уже на другом корабле. Krishna is very merciful. Кришна очень милостив. If he sees sincere desire and service to the Vaishnavas, then he will make arrangements. Если он видит искреннее желание служить вайшнавам, он сделает все приготовления. Now you may say that maybe husband will go first, and then wife she may take another life to perfect her bhakti and get bhav, or get prem, and then she'll go. This is no problem because we've been here millions of lives. So one life, two lives, that is not a problem. Или мужчина, он может первым отправиться, муж, а ей придется родиться еще раз для того, чтобы развить бхаву, достичь премы. Но это всего лишь одно-два рождения. Это ни в какое сравнение с теми миллионами жизнями, которые мы уже прожили. Нет проблем. No, I can see all kind of contradictory ideas going on the face of Atisundari. Я вижу все эти противоречивые эмоции, которые пробежались по лицу Атисундари. Oh, maybe I can go to the spiritual world without husband. О, может быть, я отправлюсь в духовный мир без мужа? No. Although I want so much a husband to take care of me. Но, тем не менее, я хочу, чтобы мой муж, он заботился обо мне. But no, I'm hearing this. Maybe I can be saved without husband. Но я, слушая это, возможно, смогу спастись без мужа. And Atita Guna, when she hears us, she opens her ears like cups to drink all this and said, oh, maybe I don't need a husband. I can go alone to the spiritual world. А Тита Гуна, она сейчас раскрыла свои уши и пьет этот нектар. О, может быть, я смогу отправиться в духовный мир, и мне муж вообще не нужен. No. And the wife of Yudhishthira, she said, I have no problem. I have a husband. I'm a good wife. А жена Юдхиштхира говорит, а у меня вообще никаких проблем нет. У меня замечательный муж, я замечательная жена. Разве не так?
Then, somebody else, I don't know who is Tinkerbell. Dandavats Maharaj, we are watching with the child Mahabharat, and the daughter, she's asking a question. Does Krishna has a soul? And I answered on my level, but I wanted to hear from you. In the personality of God, there is no difference between the soul and the body. В верховной личности Бога нету различия между душой и телом. Actually, ourselves as souls, when we reach perfection, then there's no more difference between the body and the soul. На самом деле, когда мы достигаем совершенства, также нет уже разницы между нашим телом и нашей душой. No. So in Krishna, there's no inside, outside. There's not Krishna's body, Krishna's soul. No, it's all one. Нет такого, что внешнее, внутреннее в Кришне. То есть душа и тело Кришны – это все одно. Krishna is not different from his body. Кришна не отлична от своего тела. So his body and his soul, they are the same. Его тело и его душа, они это одно и то же. No. Some people, they think, you will get a spiritual body. Некоторые люди думают, ты получишь духовное тело. But actually, the spiritual body is a soul. It's not different. Но на самом деле духовное тело – это и есть душа, они не отличны друг от друга. It's not that you are a soul and you have a spiritual body. No, the soul is a spiritual body. It's not two things. Это не так, что ты душа, и у тебя будет духовное тело. Ты и есть духовное тело, душа и есть духовное тело. But in Tatastha Jivas, like us, then the spiritual body is not manifested. Но в татастха-джив, которыми мы являемся, духовное тело, оно не проявленное. It is like a seed. Это как семя. No, in a seed, the whole tree is there. Every detail of the tree is there in a seed as a potential. В любом семени уже есть в потенциале целое дерево. So we are souls, and in that soul, all the potential is there of the spiritual body. Мы души, и внутри нашей, и в душе уже есть потенциал духовного тела. The 11 characteristics of the soul, they are present, but they're not manifested. 11 характеристик души, они уже присутствуют, но они не проявлены. No, that's why it is said that prema is not something that you it's an eternally perfect substance. Поэтому говорится, что према – это вечно совершенная субстанция. No, it is not produced by sadhana. Према не проявляется саданой. But when the heart is purified by the practice of sadhana, then prema will manifest. Но когда сердце очищается благодаря практике садханы, тогда проявляется према. Понимаете? Okay. Then Madan Mohan, another question. To uplift yourself from nama aparat, you have to chant nama abhas. To elevate from nama abhas, you should chant Shuddhanam. At the same time, Madhyam Vaishnav is chanting only nama abhas. It means that to come on the level of Shuddhanam, he must have an association with someone who has Shuddhanam, means Uttama Vaishnav. Do I understand correct that to reach Nishtha, you can reach Nishtha by the mercy of the holy name, but if you want to go higher, then you need mercy of Uttama Vaishnav. This is correct until the point where you say, no, you can get Nishtha by the mercy of the holy name. Actually, you cannot go from one adhikar to the next level without the association of Uttamadhikari. You cannot go to Nishtha from Kanishta without association of Uttama. Все было правильно до того момента, пока ты не сказал о том, что ты по милости святого имени можешь подняться. Ты не можешь подняться, не получить следующую адхикару ни с Каништхи до Мадхьяма, ни с Мадхьяма до Уттамы без милости Уттама Вайшнава. Not only mercy is association. Не только милость, а его прямое общение. No. In Harinam Chintamani, for instance, it is said, you cannot chant Shuddhanam without the presence of a saint. В Харинама Чинтамани говорится, ты не можешь повторять Шуддханам без присутствия живого святого. No, you must be in the association of a living saint. Ты должен быть в живом общении с живущим святым.
Otherwise, you cannot go beyond Namabhas. Иначе выше намабхаса тебе не подняться. Then Oksana and Milana, or friends from Ukraine, they have a question. Также Оксана, Милана, наши друзья из Украины, у них есть вопрос. Хари Кришна, please accept and Davat pranams. Question number 1. If a husband on the work, there is a bad association and he's working with a brother, how he can secure himself from this bad association? So, like I said, association is not physical. Как я сказал, общение не на физическом уровне. Association is inside. То есть это внутреннее общение. No. Association means not to share intimately like that. No, eating food together, no, cooking for the other, and then accepting the food of the other, offering gifts, receiving gifts, opening one's mind confidently, inquiring in confidence. This is association. То есть общение – это принимать дары, дарить дары, готовить вместе друг для друга, кормить друг друга, также раскрывать свое сердце, задавать какие-то интимные вопросы. Это все называется общение. Only physical association, it is not association. Чисто физическое общение – это не то общение. For instance, Bhaktivinoды Tхакура himself was personally making the ganjika, the paste of marijuana for the workers who were building the temple in Mayapur. Такой пример. Шрила Бхактивиноды Тхакура, он делал ганджику, то есть пасту из конопли, для того, чтобы смазывать стены храма. No. And he said association is not physical. То есть, как я сказал, общение – это не физическая вещь. No. He was thinking, if the workers need this to build the temple, okay, I will do it myself, no problem. Он подумал так: если работникам нужно для того, чтобы построить храм, я сам лично могу это делать, проблем нет. One time, Saraswati Thakur said in front of Sridhar Maharaj, I am ready to open a center in England. I will serve meat and wine to the people. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур однажды сказал Шриле Бхакти-Ракшакши Даргасаве Махараджу: я готов открыть центр в Англии и даже давать людям, готовить людям мясо и вино. And Sridhar Maharaj said, but Gurudev, this will completely ruin our reputation. Но тогда Шрила Бхакти-Ракшакши Даргасаве Махарадж сказал: но Гурудев, это же уничтожит нашу репутацию. Saraswati Thakur said, no, association is not physical. А Шрила Сарасвати Такур сказал: нет, общение – это не физическая вещь. No. And he said, anyway, I have already decided this thousands of births ago. В любом случае, он сказал, я уже решил это 1000 рождений назад. What does that mean? Что же это означает? So association means in the heart. То есть общение это в сердце происходит. No, just like Jesus, he said, if you look at a woman with lust, then you're associating inside. Так же, как Иисус Христос, он сказал, если ты с вожделением посмотрел на женщину, ты уже с ней в взаимоотношениях в своем сердце. He did not say like that. He said, you already commit adultery. Он сказал, что ты уже совершил грех таким образом. That means that inside you are associating. То есть ты уже внутри имеешь общение с этой женщиной. But another person will look at a woman without such desires. No, that is not association. А если такой же человек, он без этих вожделенных желаний смотрит на женщину, это не является общением с этой женщиной. Otherwise, look, sannyasi is forbidden to associate with women, but we sannyasis, we constantly have to associate with lady, disciples or followers. То есть, вот смотрите, нам саньяси вообще нельзя с женщинам разговаривать, а нам постоянно приходится с женским полом, с ученицами общаться. This is very ironic. Это очень ироничная ситуация. Sannyasi should stay away from women, but we constantly have to associate with women for preaching. Саньяси нужно держаться подальше от женщин, а нам постоянно нужно, наоборот, быть женщинами для того, чтобы проповедовать им. So Prabhupada made a difference between taking the association of people and giving you association to people. Поэтому Шрила Прабхупад, он сделал различие между тем, чтобы принимать общение и давать общение. No. So we are giving association, but we're not taking association. То есть мы даем общение, но мы не принимаем это общение. Like I said, association means in the consciousness. Как я говорил, то есть общение, речь идет на уровне сознания.
If someone associates with a woman, but inside his mind there is some lusty desire, that is bad association. Если кто-то общается с женщиной, но внутри него вожделенное желание, это дурное общение. No. You all know the story of Chota Haridas. Вы все знаете историю Чота Харидасы. No. Chaitanya Mahaprabhu, he had one disciple, no, Chota Haridas. У Махапрабху был один ученик Чота Харидас. So one day he went to beg rice from the house of Bhagavan Acharya. Однажды он отправился просить рис в дом Бхагавана Ачарьи. No, not from Bhagavan. No, from the house of Malati. Точнее, в дом Малати. She was a pure devotee. А она была чистой преданной. So he went to beg rice from her. Он отправился для того, чтобы попросить милостыню у риса. But Mahaprabhu rejected him. А Махапрабху его отверг. So nobody could understand, but no, she's an old woman. No, why Mahaprabhu rejected him? He's so strict. Но никто не понял, почему, что он такой строгий, Махапрабху. Она же уже пожилая женщина. Почему он такой строгий? But Srila Gogandamar explained, no, actually Malati, she had a young, servant, young maid servant. And when Haridas had seen her and developed some attraction, and he went to beg specifically from her, because he wanted to see that young servant. Шрила Гуру Говинда с вами Махараджа, он объяснил эту ситуацию, он говорил, что у Малати у нее была молодая служанка красивая, и Чота Харидас, он специально отправлялся именно в то место для того, чтобы посмотреть на нее. So Mahaprabhu, because he's Antaryami, he's not different from Paramatma, he could understand. Oh, he's a sannyasi, he went to beg from that woman to see that younger lady. I don't want to see the face of such a hypocrite. А Махапрабху, будучи параматмой, он увидел эту вещь, что он, будучи саньяси, он ходил туда специально для того, чтобы увидеть эту девушку. Он сказал, и Махапрабху сказал, я не хочу видеть лицо этого лицемера. I don't want to see the face of a sannyasi who is willingly associating with women. Я не хочу видеть лицо саньяси, который по собственному желанию хочет общения с женщиной. Okay. Хорошо. And the second part of the question of Milana. It is said, give your heart to Gurudev, but how we can give this heart if it stinks, if it is dirty? It's very shameful. No, you give it and Gurudev will purify it. Нет, вы сердце отдайте, а Гурудев его очистит. No. Gurudev is a special sweeper engaged by Krishna to clean your heart. Гурудев – это особый чистильщик, который назначен Кришной, чтобы очистить ваше сердце. That is his service. Это его служение. Shri Narayana said, give me your heart, I will purify it, and I will offer it like a flower at the feet of Radhika. Шрила Бхаджана-Рахасья Махараджа говорила, дайте мне свое сердце, я очищу его и предложу его Шримати Радхике как цветок. So we don't give the heart directly to Krishna, we give to Gurudev and Gurudev will clean it. Мы не даем сердце непосредственно Кришне, мы отдаем его Гурудеву, а Гурудев его очищает. Again, Madan Mohan is so obstinate. И такой настойчивый Мадан Мохан. It is said that Harinam can give liberation. Those people who are using holy name to reach liberation, they reach it without associating with Uttama Vaishnav. This is the first part. But no, what liberation do they get? Какой вид освобождения они получают? No, Namabhas, it says when it gives liberation, it makes a platform for liberation. Намабхас говорится, что он создает платформу для освобождения. Like Ajamil. Например, Аджамила. No. He was liberated from going to hell, but he did not go to the spiritual world. Он был освобожден отправиться в ад, но он не отправился в духовный мир. He went to Haridwar. Он отправился в Харидвар. And then he took initiation from one of the Kumaras. И принял посвящение у одного из кумар. And he practiced Nam Bhajan. И Нама-баджана практиковал. And when he came to perfection, then the Vishnudutas came back and they took him to Vaikuntha. И когда он достиг совершенства, Вишнудуты пришли, забрали его на Вайкунтху. So when we say no, the holy name gives liberation, or no, Namabhas gives liberation, it means it makes a platform
for liberation. Когда мы говорим, нам Абхаса дает освобождение, речь идет о том, что она создает платформу для освобождения. Or it gives no impersonal liberation. Либо она может дать But имперсональное освобождение. who wants that except a fool like Madan Mohan? Но кто, кроме этого глупого Мадана Мохана, захочет такой вид освобождения? Then, Or, for example, a person, he knew the glories of the holy name from the scriptures, but he didn't have any life association with Vaishnavas. Liberation comes on the level of Brahma-bhuta, which is comparing, people compares with the level of Nishtha. It means that it is not right, it is not right to associate that it means that Brahma-bhuta is automatically that you have Nishtha. Does it mean that? no. Нет. Brahma-bhuta is when Nishtha turns into Ruchi. Brahma-bhuta, когда Nishtha превращается в Ручи. No. It is not just at Nishtha. Это не просто уровень Ништхи. When Nishtha matures and it comes to Ruchi at the border. No, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj explained that to me personally. Шрила Бхакти Пури Госвами Махарадж мне лично это объяснял, что когда зреет Ништха, превращаясь в Ручи, это Брахма-бхута. And some spiritual authorities even put Brahma-bhuta higher. А некоторые духовные авторитеты, они Брахма-бхуту даже выше уровнем ставят. But Puri Maharaj and also Srila Prabhupada, Srila Govinda Maharaj, they also all said the same. Но Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Прабхупад, Шрила Бхактиведанта, Шрила Гаур Говинда Свами Махарадж, они все одну и ту же вещь сказали. Stop speculating, just trying to get out of lust and greed. Прекращай спекулировать, выбирайся из вожделения и жадности. Don't worry so much about how you go from that to that. No, worry how to get out from rajas and tamas. Не переживай слишком сильно, как отсюда туда попасть. Самое главное, выбирайся из раджаса и тамаса. And stop dreaming about impersonal Brahman. И хватит мечтать об безличном освобождении. No, it will not make you happy. Тебя счастливым это не сделает. Then Madhavi again has a question. И опять у Мадhavi есть вопрос. Does it mean that if materialists they make you gifts, that it means that we have association? Does it mean that it's better not to take something from materialists, even the gifts on the holidays, for example, birthday? No, you have to be pragmatic. Нет, тебе нужно быть прагматичной. No. It is if, for instance, the family or the Например, семья. friends, they offer you друзья. some gift, like that. Тебе подарили подарки. No, you accept. Ты принимаешь. No, but you follow the principle given by Srila Vaman Goswami Maharaj. Ты должна следовать принципу Шрилы Ваманы Госвами Махараджа. He said, Hasibe, Kelibe, Mishibena. Hasibe, you can smile with the people, the family, the friends, like that. Kelibe, you can joke with them. Mishibena, but don't mix your heart with them. Association means mixing the heart. Он говорил, вы можете улыбаться, вы можете шутить с семьей, но вы не должны смешивать свое сердце. То есть общение означает смешивать свое сердце. Asibe, kelibe, mishibena. Mishibe means mix. Мишибе означает смешивать. So hasibe, you can joke, you can smile like that, because this is you cannot avoid our social relationship with family members or friends. So you behave in a normal way, but mishibena, inside you don't mix your heart with materialists. То есть ты все равно общаешься с друзьями, общаешься с семьей, то есть хихоньки-хахоньки, все равно не уйти никуда от этого общения, но внутри ты свое сердце не смешиваешь. And the second part? And also not to make gifts nothing which is not connected to the service. Oh, don't be fanatical. Не будь фанатичной. With family and friends, you have to be, very, realistic. С семьей и с друзьями нужно быть реалистичной. If you behave in a fanatic way, maybe you will turn them away from Krishna consciousness. Если ты будешь вести себя фанатично, возможно, наоборот, ты отвернешь их от сознания Кришны. Our friend Masha,
Now, before she was called Madhavi, she was a nice girl. Now she's become a Krishna. She's completely fanatical. Вот Маша была до того, как она была Мадhavi, а теперь она стала Кришной, и теперь она стала фанатичной. Oh, I would never have anything to do with Krishna. Ничего общего с Кришной иметь не хочу. No, you should behave in such a nice way that people are attracted not to Krishna consciousness. Нет, вы должны вести себя настолько замечательным способом, чтобы люди привлекались сознанием Кришны. Even if they make fun of you at the beginning. Даже если они смеются над тобой вначале. Just remain friendly and explain patiently. Просто оставайтесь дружелюбными и очень спокойно все им объясняйте, терпеливо. Usually people are afraid to lose something. Обычно люди боятся что-либо потерять. Oh, if my husband becomes a devotee, then I will lose something. Or if my wife becomes a devotee, I will lose something. If my friend becomes a devotee, I will lose something. They're always afraid of losing. Люди всегда боятся что-то потерять. Если моя жена станет преданной, я потеряю что-то. Если мой муж станет преданным, или мой друг станет преданным, я что-то потеряю. No. So you have to give them assurance that, oh, because you're a devotee doesn't mean now you have become some alien from another planet. Ты должен дать некоторую гарантию людям, то, что теперь ты стал преданным, это не значит, что ты стал пришельцем с другой планеты. Don't do like Ati Sundari with her parents when she was young. Не делайте так, как Ати Сундари поступила своими родителями, когда она была молодой. So fanatical. Очень фанатично. I had to, speak to her mother, not to make sure. No, don't worry. No, she's a good girl. She's just new. So new means little fanatical. It's normal. Don't be worried. Don't be worried. Мне пришлось разговаривать с ее мамой, объяснять ей, да, она просто молодая преданная, молодые преданные, немножко фанатичные, не беспокойтесь, все хорошо, она хорошая девочка. Помнишь, Ати? Yeah, we don't know how much the parents, we don't suspect how much the parents, they invest hopes and desires into their children. Мы даже представить себе не можем вообще, какие надежды инвестируют в своих детей, какие вообще надежды на наших детей возлагают наши родители. They're so attached to their children, so they want their children to be happy, but happiness according to them. Они хотят, чтобы дети были счастливыми, но счастье это должно быть согласно их мировоззрению. No, they don't understand our conception of spiritual happiness. Они не понимают нашу концепцию духовного счастья. What do you mean you're happy? You don't smoke, you don't drink, you don't have sex with boys or girls, you don't party. How you can be happy? Как ты можешь быть счастливым? Ты не пьешь, не куришь, сексом не занимаешься, на вечеринки не ходишь. Как ты можешь быть счастливой? No. They're hoping that you make a nice materialistic marriage with a rich man, and then you have good enjoyment. So when you say, no, I don't have anything of this, what? You're brainwashed. Они мечтают, чтобы ты вышла замуж за богатого материалиста и наслаждались всеми возможными способами, а когда ты говоришь, нет, я не хочу, не говоришь, что такое ты говоришь вообще? Then they become afraid that you've been brainwashed by some cult. И они начинают думать, что тебе промыли мозги какой-то культ. So you have to be very, very realistic and remain very patient. Introduce Krishna consciousness gradually in a way that they're not afraid. Тебе нужно очень постепенно, очень с большим терпением представлять сознание Кришны, чтобы они не испугались. Okay, Masha Madhavi. I say Masha, but maybe it was not your name. Я говорю, Маша, может быть, тебя и не Маша звали. Oh, or Sita has a question. А теперь у Ситы есть вопрос. Дандават пранам Махарадж. On the day of disappearance of Srila Jiva Goswami, we heard katha about Leela, where Rupa Goswami wrote his verse about two ghosts. Yes. If a wish for bhukti and mukti, they are ghosts, which are eating our soul, which are eating our bhajan, our deeds in bhajan. They are not giving us a chance to go further. Then why it is said that the service is cleaning our heart from such egoistic motives, and at the end we are becoming without these egoistic motives, but still our things we are doing, still we are doing many nonsense and stupid wishes, still we have them.
Look, Sita, this is a process. Process means potihonko, slag za shagam. Сита, смотрите, это процесс. Процесс означает потихоньку, шаг за шагом. If you consciously cultivate desire for bhakti and mukti, yes, these are like two witches which don't allow pure bhakti to come in your heart. Если ты сама осознанно культивируешь желание к бхакти и мукти, то да, они похожи на двух ведьм, которые не дают чистому бхакти развиться в сердце. No, it is said, no, they're like two ghosts or like two ruffians, two hooligans, and the bhakti is like a noble lady. So a noble lady, she will not sit next to two hooligans. No? То есть их сравнивают бхакти и мукти с двумя призраками, либо с двумя хулиганами, ведь чистая бхакти – это культурная дама, вот, она никогда не будет сидеть возле хулиганов. But it doesn't mean that you don't develop bhakti. Но это не значит, что ты не развиваешь бхакти. Actually, in proportion to you giving up those two desires, you're developing bhakti. На самом деле, настолько, насколько ты отдаешь пропорционально вот эти желания, тем больше ты приобретаешь бхакти. The more you practice, the more you lose those desires. Чем больше ты практикуешь, тем больше ты теряешь эти желания. But if you see, oh no, bhakti and mukti, they're like klasnaya tolka, then this is not good. Но если ты видишь, что бхакти и мукти это как, это классная тёлка, тогда это нехорошо. Bhakti is not klasnaya tolka, mukti is not klasnaya tolka. They're like bad-mannered girls. Они женщины низкого пониженного социального уровня, как это говорят, низкой социальной ответственностью. Yes, not good girls. Нехорошие девушки. Okay, Ati Sundari? Хорошо, Ати Сундари? She's shocked I'm using those words, klasnaya tolka. Она смеется, когда я произношу эти слова «классная тёлка». What can I do? This is the words that the Russian devotees teach me. Что я могу сделать? Русские преданные обучили меня этим словечком. This is what the boys are saying when they see a nice-looking girl. Так говорят мальчики, когда видят красивую девушку. But last week I learned that actually cholka means a little cow. Но также я на прошлой неделе выучил, что тёлка – это еще и маленькая корова. Wow. Yes, boys, when they see girls with materialistic eyes, they see them like cattle. Да, действительно, когда мужчины смотрят на женщину материалистичными глазами, они вот видят таким вот образом женщину. Oh, классная тёлка. Oh, nice-looking cow. Какая классная коровка. Young cow. Коровка. Коровка. Then Sita. And there is another question. Sometimes one situation may arise when we can't cut any family's meetings. We have to meet with family. And of course, they're preparing some food. But if we will take food from materialistic yavanas, our mind, it will mix with that. So how not to become fanatic, but how to avoid this? Well, no, try to find some pretext not to go. Найдите какую-нибудь причину, чтобы не пойти. And if you can't avoid, then inside your mind, you're offering that food to Krishna and then tell him, please excuse me. Если совсем избежать не получится, тогда внутренне, попросите принять это Кришну и попросите прощения. Because if you start to treat your mother and father and aunties like yavanas, then no, it will not be very good. Если вы начнете относиться к маме, к вашей семье, как к мясоедам, это не очень хорошо. You have to be a little diplomatic. Нужно чуть-чуть дипломатию включать. One time even there was some special event in Bombay. Была одна особенная встреча в Бомбее. One very rich man invited the devotees for prasad with Prabhupada. Один богатый очень человек, он пригласил вместе с преданными Прабхупаду принять прасад. He was a life member, very favorable, and giving big donation to build the Bombay temple.
Он был очень благосклонен к Прабхупаде, и он дал большое пожертвование, чтобы построить храм в Бомбее. So when he served the meal, in one of the sabjis there was some onion. Когда он подавал пищу, в одном из сабджи был лук. So one of the sannyasis, he told Prabhupada, Prabhupada, there's some onion. И один из саньяси сказал Прабхупаде: Прабхупад, там есть лук. Like very discreetly that the man could not hear. Тихонечко, чтобы тот человек не услышал. Prabhupada said, no, there's no onion. А Прабхупад сказал: нет там лука. But Prabhupada, look, there's onion. No, there's no onion. А Прабхупад, смотрите, там лук, нет там лука. You eat, Ешь be quiet. и потише будь. So time, place, circumstance. Время, место, обстоятельства. Especially on our level, if by chance you eat some onion, that will not take you to hell. Особенно на нашем уровне, если ты случайно съешь лук, и тебя в ад это не отправит. I even heard that Srila Narayana Maharaj said, on our level, to be buried in the ground or to be burnt, no difference. Я даже такое слышал от Шрилы Бхактиведанты Махараджа, что на нашем уровне сжигать нас или похоронить в земле разницы нет. We say, no, devotee, you must be burned, you cannot be buried. He said, on the level of Kanishta, no difference. Мы такие: ну как же преданный, его же надо сжечь. Он говорит: а на уровне Каништы разницы нет. Narayana Maharaj said like that. Нарайана Махарадж сказал так. So we should be, very broad-minded. Мы должны с широкого ума быть люди. And don't be afraid. И не надо бояться. If you go to your family and you eat something your mother cooked, of course, not meat or fish or eggs, but something else, that will not affect your consciousness. Если ты придешь к своей маме и поешь то, что она приготовила, естественно, без мяса, рыбы и яиц, это не затронет твое сознание. Don't you know that mothers, they don't cook with a spoon, they cook with their heart? Ты что, не знаешь, что мама готовит не ложкой, а своим сердцем? That's why nobody can forget the borch of mama. Поэтому никто не может забыть борщ мамы. Or zapicante, or Или запеканку. whatever mama is cooking. Что бы ни готовила мама. Because she's cooking with emotions. Она готовит эмоциями. This is the specialty of ladies. When they cook, they put their heart in it. Это специфика девушек, когда они готовят что-то, они свое сердце туда вкладывают. Therefore, everyone is happy in the family because mother, she puts the love in the cooking. Все поэтому и счастливые в семье ходят, потому что мама, она любовь свою в эту еду, она встраивает. That's a way women express their love for their children and family members. Так женщины, они выражают свою любовь к своим семейным членам семьи, а также к своим детям. Okay. Then Оксана and Milana, they say, how wonderful, how amazing. как здорово. Как здорово, I think. Oh, because How nice. I read здорово. No, it's with mistakes. That's why. Spelling. Okay. Madame Mohan, еще вообще. So I'm not worried, Gurudev. I believe that to preach people who are interested in liberation, and that they are souls and the followers of different philosophies and religions, and there are so many people in Russia like that, you have to understand in details their final goal. It is much more complicated to preach to the people who understand spiritual things, because you have to be technically equipped. It's much more harder to preach to people who understand in spiritual things rather than materialists. Okay. Oksana, извините. Sorry. Madame Mohan, еще. When I distribute books on the streets, I often meet people who they are thinking that they have another way. This is their idea, another way. Of course. Oh, конечно. And the preacher is trying to convince them that bhakti is the best way. А проповедник, он пытается убедить людей, что бхакти — это самый лучший путь. No, bhakti is the best way if you really want to be happy.
Бхакти – это лучший путь, если ты по-настоящему хочешь быть счастливым. Now, if you're not so serious about real happiness, then you can follow some other path. Если ты не достаточно серьезен, чтобы действительно стать счастливым, тогда можешь другим путем идти. Anupam is Irkutsk. Анупам, Иркутск. Хари Кришна, Гурудев, my Dandavad pranams. How to understand what is fanatical and what is not fanatical. Almost You cannot understand. You're a fanatic. Ты не сможешь понять, ты фанатик. Almost Too long time in the army. Слишком уж долго ты в этой армии находишься. You have to see your wife. No, she was also in the army, but because she's woman and she has softer heart, and she's not fanatic. Но твоя жена, она тоже долго в армии, но у нее более мягкое сердце, поэтому она не фанатична. So if you want to know what is fanatic and not, you consult with your wife. Поэтому, если хочешь узнать, что такое фанатизм, а что такое нет, поговори с своей женой. No, she will tell you. Она тебе расскажет. This is a nice thing about marriage. Вот в этом прелесть брака. No, if you have any illusion about your level, your wife, she has no illusion, she'll let you know. Если у тебя есть какие-то иллюзии по поводу своего уровня, спроси у своей жены, у нее нет никаких иллюзий по поводу тебя. Разве не так? A man may be illusioned about his spiritual level or his capacities. У мужчины может быть некое представление о своем духовном уровне, о своих возможностях. But there's someone very close to him who doesn't have such illusions. Но есть кто-то очень близко к нему, у кого таких иллюзий нет. And she's called wife. И зовут ее жена. So wife is very good assistant Жена очень хороший ассистент in spiritual life в духовной жизни. and in material life also. И в материальной тоже. But spiritually, she will make sure you don't become proud. Но на духовном уровне она сделает так, чтобы ты не возгордился. If you want to develop Trinapisunicana mood, then you just keep wife. Поэтому, если хочешь развить умонастроение, смирение, тогда нужно женой обзавестись. You'll have to tolerate so much. Потому что придется терпеть-то прилично. You'll have to cultivate humility. И смирение проявлять тоже достаточно. You'll have to give respect without expecting respect. И придется давать почтение, не ожидая почтения взамен. So ideal assistant to develop Trinapisunicana, she's called wife. И поэтому идеальный помощник, чтобы развить это настроение, это твоя жена. Razvinita Yudhishthir, Prabhu. Okay, what is the rest of the question? Almost all our Guru Parampara was fanatical, but they became so successful in bhajan. They were not fanatical. Они не были фанатичны. They were strict. This is different. Они были строгими, это разные вещи. And so, and also it is said that you have to follow good sadhana to have a good bhajan, and everything again comes to fanatism. It means that if we are not fanatical, we are staying on the same place. Why you mix fanaticism with being serious? А почему ты мешаешь понятие фанатизм и понятие быть серьезным? Then maybe you don't know what means fanatism. А возможно, ты не понимаешь, что такое фанатизм. Sita? I have forgotten a long time ago everything. Что значит? I don't know. It's something about the previous questions. Oh, okay. Oh, you know, now Damodar Maharaj is giving class. Yeah, 9 minutes already. Okay, so I should stop my class for those who want to listen to him. Сейчас лекция Бхактиведанта Дамодар Махарадж начал 9 минут назад, поэтому я эту лекцию заканчиваю, чтобы вы могли послушать его. I heard he's giving class at no class? No class? Что это? Really? Madhavi says, Отменилась. Лекция отменена means he quitted. He canceled. He canceled, yes. Oh, lecture is canceled. Gurudev feels not so good. Okay. He was feeling not good. I was speaking with him yesterday. Я вчера с ним разговаривал. Or before yesterday. Позавчера. I also don't feel good and I give class. Я тоже себя плохо чувствую, но я даю класс. Maybe I have Omicron COVID. Может быть, у меня вообще омикрон, ковид даже. No. I have to take so much medicine not to be able to speak without coughing and drinking. Я столько лекарств принимаю, чтобы не кашлять и не чихать, и не пить. Я накажу.
Any other questions? Есть ли еще вопросы? Oh, today we had so many questions. Wonderful. У нас столько вопросов сегодня было, просто замечательно. But Ati Sundari, she did not give me any question. А вот Ати Сундари вообще вопросы не хочет She was задавать. only giggling with Navina. Она просто giggling means Smiling and laughing. она просто смеется с Навиной. Улыбается, смеется. So now you are in Stelitama, you are in Salavat. Теперь вы в Салавате, да? Oh, so nice prasad in Salavat, I remember. Такой замечательный просад в Салавате. Okay, dear friends. Хорошо, дорогие друзья. Молодец, ребята, как вы говорите на русский. Молодец. So let's sing a little bit, although my voice is not so good. Давайте немножко споем, хотя у меня не очень хороший сейчас голос. Jai Govinda, Jai Gopal, 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 Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Jai Govinda, Jai 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 Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Jai Govinda, Jai 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 Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Jayo Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram, Nashe Krishna Balaram, Nashe Krishna Balaram, Jai Radha Lalit Madhav, Jai Radha Lalit Madhav, Nashe Radha Lalit Madhav, Nashe Radha Lalit Madhav, Jai Lalita Madhava, Jai Lalita Madhava, Nash Lalita Madhava, Nash Lalita Madhava, Nashamilaya Radha, Nashamilaya Radha, Srimati Radhika, Srimati Radhika. Nashamilaya Didi, Nashamilaya Didi, Srimati Thakurani, Srimati Thakurani, Jai Swami Madhusudan, Jai Swami Madhusudan, Swami Madhusudan, Swami Madhusudan. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal,
Dayal Prabhu Dina Dayal, Dina Dayal Prabhu Dina Dayal, Dina Dayal Prabhu Dina Dayal, Dina Dayal Prabhu Dina Dayal, Shyama Sundar Kanayala, Girivardhari Nanda Dulal, Shyama Sundar Kanayala, Girivardhari Nanda Dulal, Nanda Dulal Prabhu 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 Nanda Dulal, Achyuta Keshava Sridhara Madhava Govinda Gopala Hari, Achyuta Keshava Sridhara Madhava Govinda Gopala Hari, Jai Govinda Jai Gopal Keshava Madhava Dina Dayal, Jai Govinda Jai Gopal Keshava Madhava Dina Dayal, Dina Dayal Prabhu 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 Dina Dayal. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Radhe Radhe Govinda Jaya Radhe, Radhe Radhe Govinda Jaya Radhe, Bhaja Radhe Govinda Bhaja Radhe, Bhaja Radhe Govinda Bhaja Radhe, Radhe Radhe Govinda Shyama Radhe, Radhe Radhe Govinda Shyama Radhe, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare, Radhe Radhe Govinda Jaya Radhe, Radhe Govinda Jaya Radhe, Radhe Radhe Govinda Bhaja Radhe, Radhe Radhe Govinda Bhaja Radhe, Bhaja Radhe Govinda Shyama Radhe, Bhaja Radhe Govinda Shyama Radhe, Radhe Radhe Govinda Shyama Radhe, Radhe Radhe Govinda Shyama Radhe, Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe
Shabanu Nandini Radhe Radhe, Shabanu Nandini Radhe, Shabanu Nandini Radhe Radhe, Shabanu Nandini Radhe Radhe, Sasaki Shiro Mandira Radhe Radhe, Sasaki Shiro Mandira Ati Sundari Radhe Radhe, Ati Sundari Radhe, Ati Sundari, Ati Sundari Radhe, Mohini Radhe Radhe, Mohini Radhe Radhe, Govinda Mohini Radhe Radhe, Govinda Mohini Radhe Radhe, Hari Priya Swamini Radhe Radhe, Hari Priya Swamini, Hari Priya Swamini, Sukumari Radhe Radhe, Sukumari Radhe 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 Govinda Nandini Radhe Radhe, Govinda Nandini Radhe Radhe, Govinda Sarvasara Radhe Radhe, Govinda Sarvasara Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, 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 Jai 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 Shri Radhe, Jai Maharani ki Jai, Maharani, Radharani ki Jai, Maharani ki Jai, Radharani ki Jai, Maharani ki Jai, Krishna ki Jai, Jai Jai, Krishna ki Jai, Jai Jai, Bolo Barshana Bari ki Jai, Jai, Bolo Barshana Bari, Jai Jai, Bolo Jai Jai Jai, Bolo Jai Jai Jai, Bolo Jai Jai Jai. Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Sham. Oh, Yesho Vapros, yes. It's not questions. Oh, They're saying, Dandavat pranams, please get healthy. Thank you for the lecture. Please be well soon, dear Gurudev. Haribol, please be well as fast as possible. Dandavat pranams, please get healthy and well. Спасибо большое. Увидимся скоро. Hare Krishna. Have a good week. Chant good rounds. Всем хорошей недели, хорошо повторяйте круги. Cultivate your spiritual aspirations. И культивируйте все свои духовные деяния, которые вы делаете. Don't invite the witches of bhakti and mukti to come in your heart or kick them out if they're already there. Ведьмы, букти-мукти в свое сердце не приглашайте или выпинывайте их из сердца, если они там есть. Убирайся. Get out. You're not wanted here. Здесь нежеланны вы. Who invited you to the party? Nobody. Get out. Никто вас на вечеринку не приглашал, убирайтесь отсюда. Тихо. Джай-джай. Хорошо, ребята. Увидимся.